Hello. I, of course, am expecting you all to speak brilliant English. Of and course. it's true, isn't it? You all do speak brilliant English. If we get into trouble, there's a gentleman here who's going to help us out. Umberto Eco, who you probably know, famous Italian guru, suggested that translation was a betrayal, that there is no such thing as translation, so there can only be negotiation. So here we go. Here comes some negotiation. Я надеюсь и полагаю, что вы все замечательно знаете английский язык. Для тех, кто, может быть, не так замечательно знает язык, есть некий господин в моем лице, который поможет вам в понимании того, что я вам скажу. Как известный, знаменитый Умберто Эко как-то сказал, что перевода как такового не существует. Есть не переводы, есть переговоры, есть торговля. И вот сейчас такой торговлей мы с вами и займемся. And let's remember for the rest of the evening that his job is far more difficult than mine. И, безусловно, понимаете, что моя, в смысле, моя задача здесь гораздо сложнее, чем его, в смысле, его задача. Because after all, I think you've allowed me to talk about myself, and nothing could be easier. Потому что позволили мне говорить о себе, а это всегда очень просто. All right, tomorrow night, I believe, in this hall, we're going to put on a performance which we very loosely call a VJ performance. But we only call it that because it's very, very difficult to find another name for it. Итак, завтра мы здесь устроим некий перформанс, который мы называем весьма относительно VJ-перформансом. Мы называем это так только потому, что трудно придумать для этого другое слово. I'm sure that maybe your definition of what a VJ does is basically what a DJ does, but with pictures. Я думаю, что вы многие думаете, что VJ делает примерно то же, что делает DJ, но более претенциозный. But I hope, without offending anybody, if there are any VJs in the audience, the most of the VJing I've seen is very masturbatory. It is like simply visual muzak. Но я должен сказать, боясь обидеть кого-то в аудитории, что в основном диджеи, которых я видел, в основном занимаются мастурбацией и просто что-то пытаются нам сказать под музыку и изображение. So tomorrow night we want to show you something which I would like to imagine, and I hope I can convince you, will be a more profound activity, which has structure, which has strategy, and which is able to explore all sorts of ideas that we're very, very used to heretofore in that old and deeply discredited medium called the cinema. Так что завтра я надеюсь вам показать нечто совсем другое, гораздо более глубокое, нечто имеющее свою структуру, свою стратегию и которое полностью развенчает давно устаревшее понятие, которое до сих пор называется кино. I suppose now for nearly 20 years have been complaining that the cinema is dead. Вот уже 20 лет, как я постоянно жалуюсь, что кино умерло. I think it's dead for a whole series of reasons, primarily to do with your imagination. Я думаю, оно умерло по целому ряду причин, и в первую очередь от того, что зависит прежде всего от вашего воображения. How do we play this game of cinema? First of all, we come into a dark space like this. What the fuck are you doing in a dark space? You are not nocturnal animals. Как мы играем в эту игру под названием кино? Во-первых, вы приходите в темный зал. Какого хрена вы делаете в этом темном зале? Вы же не ночное животное. Second, although most of you are not sitting, you're all looking in one direction. Let's imagine that's the auditorium,
Behind me is the screen. The world is all around you. What are you doing only looking in one direction? И вот вы сидите, все глядя в одну сторону. Вот вы, а за мной экран. Но как можно смотреть все время в одну сторону? Ведь весь мир вокруг вас. And the third thing is, if you are watching a cinema feature film, which now most people regard as the apogee, the apotheosis of the cinema experience, then you're probably going to be watching something of about 120 minutes, and you're expected to sit still. И вот, в-третьих, вы все сидите и смотрите художественный фильм, что считается апофеозом кинематографии. И почему вы должны сидеть и не двигаться в течение 120 минут? So, what are you supposed to do? You're supposed to sit in the dark looking one direction for 120 minutes and don't fucking move. И что? И вот так вы сидите, смотрите в одну сторону в течение 120 минут и ни хрена не двигаетесь. Surely we've had enough of that now. It's a moribund activity which doesn't satisfy everything. There are the two big revolutions that have happened with the digital experience that have brought into the world. And one is interactivity, and the other is the whole notion of multimedia. И все это теперь, к счастью, в прошлом, благодаря двум революциям, которые пришли в наш мир. Это, во-первых, интерактивность, а во-вторых, это возможность... What was the second one? Sitting in the dark. No. Oh, interactivity and multimedia. Да, и мультимедиа, конечно. I'll give you a date when I believe the cinema died. Я сейчас назову дату, когда, по-моему, кино умерло окончательно. I believe it's the 31st of September, 1983. Это случилось 31 сентября 1983 года. So a lot of you people in the room, I'm sure, weren't even born in 1983, so the cinema died even before you were born. Я уверен, что большинство из вас даже не родились еще в то время, поэтому кино умерло еще до вашего рождения. That date, the 31st of September 1983, is the date which is now officially recognized as the time when most of the world's living rooms in the Western world had a television set and had a remote to control what we would call a zapper. But when you introduce the zapper, that means interfacing, it means interconnecting, it means some form of interactivity. And cinema is an entirely passive medium, and once you're becoming interactive with it, its principles, its phenomenology, its characteristics collapse. И к этому дню в большинстве гостиных, во всяком случае на Западе, стоял уже телевизор, и люди держали в руках дистанционное управление, запер, как его называют у нас, и тут родилась вот эта самая интерактивность. Кино перестало быть пассивным созерцанием, вы получили возможность что-то в этом менять. Вы получили инициативу, вы получили возможность регулировать свой видеоряд, и, в общем, все совсем изменилось. The best way I suppose I can explain the 113 years since 1895, when supposedly we've had cinema, is to regard them as 113 years of prologue. И вот те 115 лет приблизительно, которые мы имеем с момента зарождения кино в 1895 году до всего того времени, я считаю, это был всего лишь пролог. But that's not good enough just to have a prologue. Just think of all those millions and millions and millions of films that have been made in 113 years, but have they really been cinema? I would argue with you they have not. И буквально за эти 115 лет было признано миллионы фильмов, которые считаются фильмами, но я готов с вами поспорить, что таковыми они не являются. You film historians would certainly know the name Bazin, and way back in Paris in the 1920s,
He suggested that cinema was a combination of the theatre, literature and painting. Я думаю, что знатоки кино знают такую фамилию, как Базан, который в 1925 году утверждал, что кино – это комбинация театра, литературы и, и живописи. I don't think much has changed. I still think the cinema we practice, and maybe even especially the cinema that you now begin to practice all over again after wasted opportunities in Russia, still is a moribund mixture of the theatre, literature, and maybe, but I doubt it, just a little painting. И до сих пор это замечание справедливо, и даже у вас в России, поскольку вы с момента 1989 года имели массу возможностей все изменить, но все равно ничего не изменили, остается такой же комбинацией театра, литературы и, может быть, совсем немного живописи. All of which leads you, obviously, to believe that I don't think, indeed, we have seen any cinema yet. Поэтому все это ведет к одной мысли, что настоящее кино мы с вами еще не видели. But I believe it's about time we should, and we could, and we ought to be seeing it. If we take the notion of the digital revolution beginning at the same time that the zapper was introduced into the living rooms of the Western world, that we've had since 1983 to get this right. Но я думаю, настало давно, пора, и вот это время настало, действительно увидеть настоящее кино, которое должно родиться благодаря цифровой революции, которая произошла в том самом 1983 году, когда впервые в обиход вошло дистанционное управление. The opportunities then about what we have seen, essentially with a text-based cinema and not an image-based cinema, should surely now be over. And we should be grappling with all the new media to really set a phenomenon called cinema truly alive. И я думаю, настало время действительно покончить с кинематографией, которая основана на тексте, а совсем не на образах. И благодаря вот этой революции мы должны воспринять и употребить огромное количество новых медийных и мультимедийных средств и, наконец, увидеть настоящее кино. You know, I suspect, and I certainly know, what the manufacturer of the moving picture is now capable of. Вы прекрасно знаете, как я знаю, на что способен теперь производитель движущихся картинок. And I'm hoping when our technicians here get it together, for fuck's sake, that I'll be able to show you some of those amazing phenomena. И я надеюсь, что когда, наконец-то, может быть, здесь разберутся с этой электронной техникой, мы увидим то, о чем я вам пытаюсь сказать. I'm trained as a painter. Primarily for me, the most exciting activity on earth is painting. Я получил художественное образование, и для меня одним из самых замечательных, прекрасных занятий на свете является занятие живописью. I'm quite convinced that the very, very first significant mark ever made by man was a painting. Я считаю, что первым важным шагом человека, который он когда-либо предпринимал, была его способность начать рисовать. And I'm also quite convinced that when civilization goes down the tubes, as it surely will and must, the last significant event will also be a painting. И я искренне надеюсь, что когда человечество наконец-то и заслуженно полетит в тартарары, последним осмысленным актом человека будет тоже рисунок. Are there any painters in the audience? Художники среди зрителей есть? Please make yourself seen. Пожалуйста, дайте знать. Even better, stand up and cheer. А еще лучше встаньте и поприветствуйте. You are the significant people of the future. Вы самые значительные люди на свете. The famous French philosopher Derrida suggested that the image always has the last word.
Знаменитый французский философ Деррига сказал, что у образа всегда последнее слово. And I imagine in any language that's quite a witty thing to say. И мне кажется, на любом языке это вполне такое умное замечание. But maybe it did not go far enough, because after all, the written word is already an image. Но, может быть, оно не доходит достаточно далеко, потому что написанное слово – это ведь тоже образ. It is generally thought now, in philosophical terms, that a big sea change is happening thanks to the digital revolution, a huge move from the primacy of text to the primacy of the image. И мне кажется, что в современной философии существует четкое понятие того, что акцент смещается с написанного слова в сторону образа. For nearly 8,000 years, if you think that sensible, communicable civilization has been going for 8,000 years, the people who have organized your life and my life have been the text masters, the people who could manipulate text. Если вы возьмете историю человечества за последние 8 тысяч лет и вообще подумайте, что люди, которые управляют моей жизнью и вашей, это люди, которые манипулируют текстами. They have been the gatekeepers, the orators, the speakers, the makers of holy books, the people who created our strategies and our systems of communication, all based on text. Они были привратниками, они были ораторами, они были людьми, которые придумывали законы, придумывали священные писания, и все это было основано на тексте. But there is, as I suggest, a sea change now. There is a way that the text masters are having to move aside for the image masters to take their place and to really begin to understand what the whole communication about imagery is really all about. Но я думаю, этим властителям текста, теперь приходится уступить свое место людьми, которые владеют образами. И именно эти люди как раз и должны предоставить нам всю ярчайшую палитру того, что нас окружает. But maybe the sad thing is, are you all ready for this? I believe, and of course I make an exception to all those people who are painters, that most of you are visually illiterate. Но печальная сторона в том, и тут я делаю, конечно, исключение для тех людей, которые считают себя художниками, что в плане восприятия образов большинство из вас неграмотны. What do you know about images if you've not been trained to use them or to perceive them? Just because you've got eyes doesn't mean to say that you can see. И что вы можете понимать в образах, если вас никогда не учили их воспринимать? Наличие глаз еще не означает умение видеть. I'm getting signals here that they can't show my fucking pictures. So much for technology in Russia, shame on you. Но про российскую технологию вы слышали. So my argument, and you can see how it's developing, that if we really are going to have an image-based culture, we need to be prepared for it. И я думаю, вы поняли мои аргументы, что если мы действительно хотим иметь культуру, основанную на образах, мы должны быть готовы воспринимать ее. Which means we need new educational systems. We need a confidence that the image is just as valuable as the notion of text. И мы должны иметь новые образовательные системы, мы должны иметь уверенность в том, что образы также важны и необходимы, как текст. And we have to convince you of the efficacy of literally a massive re-evaluation of our relationship between text and image. И мы должны сделать все, чтобы убедить вас в необходимости переноса
тяжести с текста на изображение. Now you would have thought, wouldn't you, that the cinema would be the ideal place to practice this. И вы наверняка были бы уверены в том, что именно кинематограф идеальное место для этого. So this notion of the primacy of the image, I sincerely believe, has to creep forward now and to become a very serious proposition. Так что вот это вот смещение акцента на видеоряд, на образы, это должно стать очень серьезным, и вы должны быть готовы к этому. The notion that we are all incredibly sophisticated, even across all the language barriers, at handling text, is a very valid one. И вы должны понимать совершенно точно, что даже поверх всех языковых и лингвистических барьеров текст, конечно, тоже очень важен. After all, when we're very young, we are force-fed the alphabet. Потому что с самого начала, когда мы еще очень маленькие, нас заставляют учить алфавит. We spend our childhood and our adolescence learning how to handle the grammar, the syntax, and the vocabulary. И наше детство и отрочество проходит в попытках постичь словарные запасы, грамматику и так далее. And even when we become adults, we never finish polishing off our ability to organize our thoughts and our communications in words. И даже став взрослыми, мы не прекращаем попыток отточить свое мастерство в изложении своих мыслей словами и текстом. So it's no surprise that we're pretty good at it. Поэтому, Where is the comparative education in the manufacture and understanding of images? Поэтому мы должны понять, что где же, наконец, попытки понять и овладеть языком не только текста, но и языком образов. I suppose my melancholia, my dissatisfaction with the way in which cinema operated itself would have to go all the way back to the 1990s. Я думаю, что мое разочарование, мою меланхолию по поводу того, куда зашло кино, имеет, скорее всего, корни в 80-х годах прошлого века. When I began to believe that every cinema I saw was certainly dominated by text and probably came from the bookshop. Когда я наконец понял, что все фильмы, все кино, которое я вижу, в нем полностью доминирует текст, и все это как бы доставляется мне из магазина. Every film you've ever seen started life as text, and when you watch these films, you can see the director illustrating words. Все эти фильмы, они начинаются со словами, и потом в течение фильма вы видите, как режиссер пытается иллюстрировать эти слова. But there was a way when the notions of the digital revolution introduced us to all sorts of new freedoms and new possibilities about the flowing present tense time of the invention of the image. Cinema's reliance on the bookshop could be seen to begin to crumble. Но настало время, когда новые возможности, данные нам новыми технологиями цифровой революции, показали, что кино, основанное на как бы продукции книжного магазина, начинает рушиться, уступая место новому. So I have investigated, I suppose, a lot of time and a lot of activity in seeing how the various ways, the possibilities of the new manipulation of image, both live and representative, both present tense and past tense, can be utilized. Я потратил много времени и усилий, пытаясь разобраться и понять, как можно использовать эти новые возможности, как можно их употребить и что вообще может с ними сделать. Some of these ways, I think, have been quite successful. Some maybe not successful, some experimental, and some in a curious way are rather like the snake eating its own tail. Некоторые из этих возможностей, которые я изучал, были успешными, некоторые неуспешными, некоторые
были бы похожи на змею, поедающую свой собственный хвост. So tonight it was my plan, if we could get the technology together, to show you various ways of this general onslaught on the consideration of a cinema of the future, which was far more concerned with the business of image than it was with the business of text. Так что сегодня я собирался, если позволит технология, показать вам различные способы того, как новые способы позволяют нам акцентироваться на именно образах, а не на словах, как прежде. But one of the ways that you're going to have to maneuver in this direction is to actually see and find out what text does. Но для того, чтобы разобраться в этом, вам в том числе следует увидеть, понять, что же все-таки делает текст. I like the idea of text being image. Мне нравится идея, когда текст становится образом. That's one of the reasons why I suspect that Eastern calligraphy is so exciting when put against the rather staid phonetics of the text of the Western world. Вот почему мне очень интересен процесс, как восточная каллиграфия становится образом, особенно по сравнению с достаточно таким сухим и как бы не несущим большого заряда западным образом написания слов. As an experiment in that direction, have a look at this film clip and consider the notion not of text as being static, but text as being moving. В качестве примера посмотрите на этот отрывок, где вы увидите, как текст движется, а не остается статичным. And not just of text being a phenomenon simply to be read, but also, as you would look at painting, to be seen. И текст, который не только должен быть прочитан, но и как живопись он должен быть увиден. Appropriately, the title of this piece is called, very ironically, A Writing on Water. Ну и достаточно иронично этот фильм называется «Слова на воде». And imagine that in fact the calligrapher is the third violinist. И представьте себе, что каллиграф – это третий скрипач. Have a look at this. Посмотрите. Worship
Ну хорошо, вы видели, что тут происходит. There's a beginning of an interfacing between the sheer live activity of the music in association with live text. Вы видите, происходит некоторое интерактивное действие между образом живой музыки и образом текста. You might have also seen there pictures of a very large touchscreen, which is the operational instrument that certainly we shall be using for the VJ event in this room tomorrow night. Вы также видели большой пульт, которым управляют прикосновением. Это пульт, который вы увидите завтра во время вот этого VJ-перформанса. There's a lot to talk about here, and there's many, many examples of the various ways that we can begin to embrace all these extraordinary new tools for the furtherance of what I'm sure in the near future we're going to have to find a new name for, which will not be cinema. Здесь есть о чем говорить, и говорить об этом очень много долго, о тех способах, которые мы можем использовать, все эти новые цифровые достижения для того, чтобы создать то, что, я думаю, уже будет называться не кино, а нам придется придумать для этого новое название. Because there's another huge phenomenon that I feel very anxious about, that cinema language is far more wonderful, adventurous and amazing than the uses to which we put it. Потому что я считаю, есть еще одно явление. На самом деле киноязык гораздо более красочен, гораздо более насыщенным, гораздо более полон информации, чем мы привыкли его использовать. I would argue that cinema is wasted on cinema. Я думаю, что кино напрасно потрачено на кино. And back to that three phenomenon of you sitting in the dark, looking in one direction and sitting still for 2 hours is relative to this proposition and this anxiety. Я думаю, те три явления, которые я уже назвал в начале, это сидение в темном зале, смотрение в одну сторону и обездвижение на 120 минут, имеет к этому большое значение. I'm sure that you've noticed the uses of the cinema outside of cinemas tends to be far more exciting and invigorating than what we are now doing inside cinemas. Я думаю, могли заметить, что использование кино вне кинозалов гораздо интереснее, гораздо более вдохновляющее, чем в самом кинозале. And that's another reason why I think cinema is dead. The screen is not dead, but the activity of cinema is dead. What is cinema? It's first of all basically bedtime stories for adults. И вот почему я считаю, что кино умерло. Потому что кино, как мы его привыкли видеть, это всего лишь навсего сказки на ночь для взрослых. You know that's not good enough, and I certainly know that's good enough, because we can simply go to the bookshop and read bedtime stories for adults. И вы знаете, что этого недостаточно, и я тем более знаю, что это недостаточно, потому что для этих целей мы можем просто пойти в магазин книжный и купить себе сказку на ночь. Here's another example of the uses of contemporary technology. It was put together for a brand new complex of palaces, just been resurrected and refurbished outside Turin in Italy at a place called Venaria Reale. And what you're watching, in fact, is not a single screen, but in fact is 4 composite screens. So you're looking at an exploded version of a ROM. So imagine the left-hand characters are being projected on that wall, the right-hand characters are being projected on that wall, and of course the end wall more conventionally is facing you, and obviously the ceiling is up there. И вот то, что вы сейчас видите, было создано для нового, заново отстроенного замкового комплекса неподалеку от Турина. То, что вы видите сейчас, на самом деле не один экран, а целых люди, которые стоят слева. Представьте себе, что они проецируются на эту стену, справа на ту стену, те, которые в середине, на обычный экран, и сверху видите тоже экран. I don't know which people in the audience here speak Italian, but we'll give you just a little test
of the soundtrack, but you can imagine as you watch and hopefully listen that you will see that all the characters have been filmed separately, individually, and then composed together. Я не знаю, насколько хорошо вы знаете итальянский язык, сейчас мы это испытаем, послушайте, посмотрите, и вы увидите, что каждый из действующих лиц был снят отдельно, а потом смонтирован и соединен вместе. E allora Lupo Malavoglia, approfittando del suo nome, accorse e uccise l'animale con il suo arco. E i cani, come riprendendo i sensi, si scagliarono addosso a lui in maniera ordinaria e gli lacerarono la gola. Questo cavallo fu preso a bastonate da un furfante finché diventò rosso fuoco dal collo alle chiappe, soprattutto le chiappe. Quell'uomo era un mostro. E solo perché il maledetto cavallo si era arrestato all'improvviso davanti a una fogna intasata e lo aveva scaraventato giù nell'acqua gelida. Santo Dio, anch'io mi sarei arrabbiato. Credeva di essere al circo Massimo. Cavalcava 2 cavalli contemporaneamente senza sella. Glacimona lo vide in cima alla collina, a testa in giù, sulla sella, sulle mani, e si innamora immediatamente di lui. Per merito suo è diventata una brava cavallerizza. A mio avviso era l'unica soluzione per stare al passo. Dicono che la facesse trottare a cavalcioni senza sella e tutta nuda nel maneggio, nella notte fonda, alla luce delle torce. Diceva che questo le avrebbe indurito la pelle. Perché mai voleva indurirle la pelle? Ci sto riflettendo da tempo, caro Vittorio. Ci sto riflettendo da molto tempo. Sollevai il moschetto E sparai. La canna si inceppò e la polvere incendiata esplose bruciandomi i capelli. Puzzerò di capelli bruciati per una settimana. Lucia provò a lavarlo via e tagliò ciocche qui e lì. Per fortuna che indossavo la parrucca. Ho una chioma così errata che non posso permettermi né di bruciarla né di sfoltirla. Anche Giovannina era lì. Okay, notions of environmental cinema have of course been with us for some time, but the sophistication now of the equipment is getting so good that the notions of recreating entirely a 360-degree environment are becoming very good indeed. Ну, идея такого кругового кино существовала уже достаточно давно, однако современные достижения техники позволяют нам достичь такого уровня, что уже можно без особых потерь снимать и проецировать это на все 360 градусов кругом. And I've been asking questions here in Moscow about the whole notion of what is becoming very fashionable now in Western Europe is the significance of the museum or the gallery for furthering the vocabulary of cinematic practice. Я задал вопросы здесь, в Москве. Существует ли у вас то, что вот у нас сейчас очень бурно развивается на Западе? Это большой интерес к музеям и использование музеев в кинопроизводстве. It doesn't, as far as I can understand, be particularly hot here. But there is a way that huge numbers of young people are now very determined to become associated with what I suppose rather pompously we can call museumology. Я понял, что это может быть еще не так популярно у вас, как у нас, но большое количество молодых людей становятся заинтересованными в том, что я довольно помпезно зову музеологией. And what is happening is all sorts of art galleries and museums and national collections are beginning to ask filmmakers and video practitioners and people with their handles on the tools of the new technologies to be able to come into their particular world and do some pretty extraordinary things. И многие музеи, в свою очередь, частные собрания, коллекции, обращаются к кинематографистам, к людям, которые им умеют и хотят это делать, для того, чтобы сделать что-то новое, ранее неведанное, именно в музейном деле.
I want to be in a good position to be able to collaborate with these people because they seem to have a lot of money and their eyes are opening all the doors and windows on the possibility, let me repeat that phrase again, of making cinema outside of cinema. И я люблю работать с этими людьми, у них много денег, и они очень открыты для всяких новых идей, которые позволяют устраивать кино вне кинозалов. 2006 saw the 400th birthday of probably the most famous Dutch painter ever, Rembrandt. В 2006 году мы отмечали 400-летие, возможно, самого выдающегося голландского художника Рембрандта. And Rembrandt painted a very famous painting called The Night Watch. Рембрандт, как известно, написал свою знаменитую картину «Ночная стража». And it's often reckoned to be one of the very first paintings, certainly at the beginning of the 17th century, that introduced the notion of movement into painting. И это была одна из первых картин своего времени, которая внесла элемент движения в живопись. I suppose my two greatest interests would be painting and cinema. And I have long wished to see if they could communicate better one with the other. Два моих самых больших интереса в жизни были живопись и кино. И я всегда хотел попробовать каким-то образом соединить их воедино. Rembrandt is known as a master manipulator of light. And what is cinema? Cinema is no more than the manipulation of artificial light. Рембрандт известен своей способностью обращаться к игре света, манипулировать светом. А что такое кино, как не игра тем же искусственным освещением? So I was invited into the major National Museum of Holland in Amsterdam, called the Rijksmuseum, where they hang this very famous Dutch painting, to do what Rembrandt was doing in 1642 with a light that people like me could do in the year 2008, and let me show you what we did. И вот меня пригласили в один из главных музеев Голландии, Райхсмузей, для того, чтобы попытаться сделать то, что в 1642 году делал Рембрандт. Я должен был это сделать в 2008 году, то есть поиграть со светом.
There have been nearly 8,000 years of painting and only 113 years of cinema. В живописи где-то около 8000 лет, а кино всего 115. Almost no comparison at all in terms of time. Невозможно сравнивать то и другое время. But what many thousands, tens of thousands of painters have been doing in those 8,000 years, cinema is now simply repeating. Но то, что делали тысячи и тысячи художников в течение этих 8000 лет, кино сейчас просто повторяет. But I've always been worried and disquieted by the idea that cinema does not really talk to painting, and painters don't really talk to cinema makers. Но меня всегда очень разочаровывало то, что кинематографисты не разговаривают как бы с художниками, а художники не разговаривают с кинематографистами. And it's all about the business of seeing and looking. A very complicated, very exciting and fascinating interface about what we really do with the interaction of our brains and our eyes. Но видеть и смотреть – это ведь очень сложный и запутанный интерфейс и взаимоотношения между нашими двумя полушариями и глазами. What you watched just now, in fact, was projections on the real original painting by Rembrandt of the Night Watch. It wasn't on a clone. It wasn't on a facsimile, it wasn't on a reproduction, it was the real painting. То, что вы сейчас видели, была проекцией на настоящее полотно Рембрандта, не на клон, не на факсимиле, не на репродукцию. A lot of people came to see what we did in the Rice Museum, certainly a lot of directors of international museums. And in 2 days' time, I'm in Milan projecting on Leonardo da Vinci's The Last Supper. Очень много людей пришли посмотреть на то, что мы делаем в Райхсмузей. Среди них много было директоров музеев. И вот буквально через некоторое очень короткое время я уже проецировал свою технологию на фильм «Тайная вечеря». And we have a list of paintings in the next 3 or 4 years we're going to tackle. We are going to tackle a Jackson Pollock in the Museum of Modern Art, New York. И у нас уже есть список картин, которые мы собираемся, оживить в течение следующих нескольких лет. Мы собираемся оживить картину Джексона Поллока. You might know a very famous painting by the Spanish painter Velázquez called Las Meninas in the Prado in Madrid. Собираемся оживить картину Веласкеса в музее Мадрида. There's a Veronese in the Louvre and also in Venice. Есть еще Веронезе в Лувре и в Венеции. And if I am very lucky, because I understood 6 months ago that the Pope likes my cinema. И если мне очень-очень повезет, поскольку 6 месяцев назад я узнал, что Папа Римский очень любит мое кино, we shall be tackling that extraordinary painting by Michelangelo called The Last Judgment. И мы тогда займемся картиной Микеланджело «Страшный суд».
The reason why this is indeed so exciting is another proposition. You might know, if you're cinema historians, that cinema is supposed to have begun in 1895 in Paris with the Lumiere brothers. This is not true. И что меня еще очень привлекает в этом, как вы, наверное, думаете, кино было изобретено в 1995 году братьями Люмьер в Париже, но это не так. Cinema began in the 1640s with the first painters in Europe who began to paint artificial light. Remember, please, these four names: Rembrandt, Rubens, Velázquez, and Caravaggio. Это началось в 1640-е годы, когда великие художники начали использовать отраженный или искусственный свет. Запомните эти имена: это Рубенс, Караваджо, Велázquez и Рембрандт, конечно. Now, this isn't a new idea at all, because there was a certain filmmaker in this very city who suggested this idea in 1928, and his name was Eisenstein. И был именно в этом городе режиссер, который предложил нечто аналогичное в 1920 году, и звали его Эйзенштейн. To make this projection on the Night Watch, I have a special pass in my pocket which allows me to visit this painting just opposite my house in Amsterdam whenever I want. Для того, чтобы проецировать на картину «Ночной дозор», у меня в кармане лежит специальный пропуск, который позволяет мне переходить улицу, а музей находится напротив моего дома, и посещать эту картину днем и ночью. This painting is so expensive, it's uninsurable. Эта картина настолько дорога, что не поддается даже страхованию. When I and my collaborators went there, first of all, we had 6 guards with us. Первый раз, когда я и мои коллеги пришли туда, нас сопровождало 6 охранников. After 4 nights, there were only 3 guards. Через 4 дня осталось только 3. After a week, there was only 1 guard. Через неделю остался 1. And the second week, they gave me the key to the museum. А на следующую неделю мне просто вручили ключ от музея. I'm proud of that trust, and I hope that that trust between a filmmaker and important collections of painting will continue. But my continual examination of this painting made me absolutely convinced that inside this extraordinary painting of 1642 was a conspiracy and a murder. Я, конечно, горжусь этим доверием. Очень приятно, что когда кинематографист так тесно сотрудничает с владельцами коллекций. Но, наблюдая эту картину в течение достаточно длинного времени, я пришел к выводу, что за фасадом этой картины скрывается заговор и убийство. And since I can't leave conspiracies and murders alone, this, of course, had to become a feature film. И поскольку я, конечно, не могу оставить в покое заговора и убийства, пришлось снимать художественный фильм. Let me show you the trailer for a film that we have called Night Watching, which grew out of my contemplation of the conspiracy and the murder that exists inside this famous painting. Позвольте показать вам трейлер фильма «Наблюдая ночную стражу», который родился у меня, замысел который родился после того, как я сумел разглядеть за полотном заговор и убийство. How come a painter can be a rich man? Hard work often makes money. By painting, daubing. Oh, come on. Fixing coloured paste to Kent with the hairs from dogs. You may be rich, but what about wealthy? God damn it. I'll do it. Stop you sulking. I'm not sulking. And you what? The goddamned painting of the militia pretending to be mighty soldiers. That. What? What do you mean, oh, that? I thought that was what you wanted. God
damn it, it was your idea. You put me up to this. I want 9 months. That's a human gestation period. If it takes that long to make a baby, it will certainly take that long to make a painted army. It doesn't take that long to make a baby. It takes 10 seconds at the most. To you, maybe, but for me, with all the right dimples and curls, it takes 5 seconds. Shall we? Yes, sir? Let me draw you. No. But darling, let me stay. You must go. This is a private time. I'm not drawing or painting. What the hell am I? Just an excuse for a bloody drawing. How can it be a private time? It's our child. We made it. No. Look what we found for you. She's a president. I need a good position in that painting. No hole in the corner stuff. And if I don't look like I would like to look like. Babies need to be provided for life, always. What happens if you lose your eyes? Become blind. Rembrandt may be cock of the roost just now, but he's unstable. Oh, sake, get staff up again. I'll end up with the floor. Someone so disadvantaged is going to work very hard to please. I insist we wear these. I'm paying, for God's sake. This, wrong colour, too dull, and no shine. How's the painting? All right. What's that supposed to mean? All right. Come on. It's all right. Do you ever pose for him? You know, without any clothes on. What will you do if I die? You're not going to die. What will you do when I die? I could die before you. And where will we be? Stay still. I'll give you the drawing. Then why do it? For the pleasure of drawing. How's the painting? It's almost finished. Then I can go. What? I only stayed around long enough to see you finish the job. I encourage you to start. You can't. You're not going anywhere. Never. Never. The calling out of the militia for the 7th Company of the Musketeers, Amsterdam. We are meant to be the militia coming to defend the city, and we look like a bunch of out-of-work actors trying on a wardrobe. I say, let's burn the fucking thing. Fire! I suppose I have resisted for nearly 25 years of actually making a film about a painter. But because I sincerely believe that probably Rembrandt is the most successful Western painter the world has ever known in 8,000 years, it seemed to be about time to pay homage to a man who was the greatest manipulator of artificial light that we've known. В течение 25 лет своей творческой деятельности я старательно избегал снимать про художников. И вот по истечении этих лет я понял, что за 8 тысяч лет, видимо, Рембрандт является самым успешным, самым талантливым человеком в западной живописи, который так умело пользовался искусственным светом. The examination of these extraordinary paintings, like indeed Rembrandt's The Night Watcher, maybe even more amazingly, the Leonardo da Vinci The Last Supper, just get you to realize how extraordinary these artifacts are
and somehow how they put the unsatisfactory, unsophisticated excitements of cinema, really, and excuse the relevant metaphor, in the shade. Вглядываясь в эти картины, начиная с «Стража Рембрандта», а возможно в большей мере и в картину Леонардо «Тайная вечеря», начинаешь понимать, как, в общем, неоправданы попытки кинематографии передать нечто подобное. Это настолько уникальное явление искусства, которое просто невозможно повторить или как-то изобразить на пленке. So my plea, after just showing you just a few minutes of some of the activities that now seem to be possible to all of us, to really get to grips with the business of seeing, and really looking, and really developing a sophisticated visual language, are just beginning. И вот эти попытки показать вам некоторые из возможностей, которые теперь доступны практически всем, в деле нового понимания изображения, нового понимания тех возможностей, которые дают нам современные технологии. Вот это, конечно, великолепно, замечательно, и меня это очень радует. So I exhort you, I implore you to become the best and most sophisticated image masters you possibly can. Thank you. Поэтому я обращаюсь к вам, я умоляю вас, я призываю вас, станьте самыми искусными, самыми умелыми специалистами в деле отражения изображения. It's dark in here and I can't see your faces, and you're probably going to have to shout if you're going to ask me a question. But I have offered you some provocations, so let's have some provocations back. В зале темно, я не вижу ваших лиц, и вам, наверное, придется кричать, если вы хотите задать мне какие-то вопросы. Я достаточно устроил вам провокации, поэтому хотел получить какие-то провокации обратно. How about sound? I think I've gone on record many times for saying that probably, let's talk about so-called orthodox cinema, that probably the soundtrack of a film takes up 60% of the adventure, and possibly only the image takes up 40%. Должен сказать, что касается звука, я неоднократно это заявлял, в обычном кинематографе звук занимает примерно 60% всего того, что вот должно воздействовать на человека, что так интересно, с чем интересно работать, и изображение всего 40%. And I think if you've seen very many of my films, you will know how important music is. I have managed to work with some extraordinary composers, and indeed am still doing so. It's quite permissible to make a movie, of course, without music, but I think the particular ambience between the notion of cinema and music is so profound that most films that do not use music are in some curious way impoverished. Если вы видели мои фильмы, вы знаете, как много значения я всегда уделял музыке. Я работал с самыми лучшими композиторами. И, конечно, можно снять кино и без музыки, но мне кажется, что само даже вот явление фильма без музыки очень сильно обедняет кинематограф. Another sound question, please. Еще вопросы про звук, пожалуйста. Звучные вопросы. What's about other senses? Smelling, touching, tasting. Is there a place for them in cinema? По-русски. I'm sorry, cinema is not necessarily the old world communication. Can you repeat your question, please? Извините, все-таки кино это не самый универсальный язык, так что, пожалуйста, повторите свой вопрос.
Okay, let me in reply to that question ask any of you, are all you Second Lifers? Are all you practicing the new cyberspace Second Life or its equivalent? Я хочу задать как бы встречный вопрос. Вы живете второй жизнью, вы живете в киберпространстве, вы как-то вот общаетесь на таком уровне? No replies? None of you are using this? Никто из вас этим не пользуется? I'm sure it's come to Russia. Ничего, это все еще придет в Россию. You can't really be that backward, can you? Вы же не можете быть такими уж отсталыми, как кажетесь. Well, if you know about the new cyberspaces, and they are creeping up all over the world now, and the one that's most fashionable with the laptop generation in Western Europe is the one called Second Life, and there are now something like 39 million people from the ages of about 14 to about 50 who are now practicing avatars on this extraordinary new medium. The ability so far is certainly primarily, in answer to your question, to do with sight, sound, but all the other senses are just around the corner. And it is the most extraordinary, interactive, multimedia phenomenon that we are currently capable of. Я думаю, что вы все, конечно, слышали об этих киберпространствах. В Западной Европе, например, сейчас очень популярна так называемая вторая жизнь. Это жизнь как бы в новом обличии, естественно, киберпространстве. И ей в это дело вовлечены примерно 39 миллионов людей в возрасте от 15 до 50. И, конечно, в основном там используется цвет и звук. Но все остальное, что вы упомянули, это вкус, ощущения, прикосновения и так далее, это буквально дело завтрашнего дня. Это все уже буквально за углом, это все придет. We're currently, again, in answer to your question, working on two projects now. One's a live theatre product which interfaces the possibilities of the virtual reality of the cyberspace Second Life with far more conventional actors on a stage relationship. Чтобы еще дальше ответить на ваш вопрос, скажу, что мы сейчас заняты двумя новыми проектами. Один из них объединяет вот эту вторую жизнь, киберпространство, и в то же время там участвуют живые актеры на сцене. And this pleases me no end, because I won't have to deal with those very difficult people, actors, ever again. И меня это очень-очень радует, потому что мне не придется больше никогда иметь дело с этими очень трудно предсказуемыми, трудными вращениями людьми, я имею в виду актеров. And the possibilities of really looking and finding a future cinema which is both multimedia and interactive seems very closely to the hope and ambition that this system of the imagination holds out for us. И, естественно, все эти нововведения дают мне некую уверенность и оптимизм в том, что эта система, состоящая из мультимедийности и интерактивности, поможет нам удержаться в пространстве. And also, about 3 weeks ago, we signed a contract to make the first ever feature film on Second Life. И буквально несколько недель назад мы подписали контракт о том, чтобы снять художественный фильм о вот этой вот второй жизни. So please catch up with me. Так что догоняйте меня. Go ahead, that man shouted louder than you did. Погромче выходите сюда, говорю.
Well, my first job, of course, is to make you look and see. That's my prime interest. And maybe if I can get you to look and see, and to understand the images you are both manufacturing and looking at, then we might be a long way along the road to teach you about the next best thing. Моя первая задача – это научить вас смотреть и видеть. Если мне это удастся сделать, научить вас смотреть и видеть, тогда, может быть, мы перейдем к следующей задаче. Somebody down here had a question. You've had your go. Спасибо, попытка у вас состоялась. Очень много современных режиссеров сегодня знания о том, что человек делает здесь на Земле, и о знаниях вообще о пребывании и о космосе настолько велики, что они идут вразрез тем, что мы видим вокруг. То есть действительно они очень радикальны. И скажите, пожалуйста, может быть, это заставляет режиссеров снимать так называемые сказки для взрослых и уходить в иносказания? Ну, для вас, может быть, да. It seemed to me that here in Russia, I don't know, probably I'm going to say all the wrong things politically now, but you had an extraordinary opportunity when you broke from the subsidized past, when the notion of money seemed to be no object to make extremely expensive films. And in a way, even though you had to suffer, I suppose, the slings and arrows of the marketplace, you nonetheless had an extraordinary opportunity to start all over again. But of course you didn't. You went right back to where it had been left off in the previous 10, 20 years. Not many of us get that opportunity to start again. Shame on you that you missed that opportunity. Должен сказать, я сейчас скажу, наверное, неправильные вещи политические и, как обычно, кого-нибудь обижу, но у вас была уникальная возможность порвать с прошлым, с тем прошлым, которое у вас полностью субсидировалось, и вы могли снимать очень дорогостоящие фильмы, и вы вошли в этот мир рогов и когтей, в капиталистический мир, и могли начать все сначала, но вы не воспользовались этим, и, как я понимаю, сползли опять на 10-20 лет назад. You've gone back to telling bedtime stories again. You've gone back to a pre-Christian notion of ideas of retribution beginning negatively and ending positively. You've gone back to happy endings. You've gone back to psychological structuring of narrative, and essentially, shame on you, you've gone back to the bookshop. Вместо этого, как я уже сказал, имея такие возможности, вы скатились назад к обыкновенному ортодоксальному кино с его привычным хэппи-эндом, с его идеями возмездия, даже какие-то дохристианские воззрения. Вы, короче говоря, вы стали снимать сказки для взрослых. You all own laptops. You know what the new language is about. And there is a way that if you have passion and interest and fascination, you are going to find the money to make sure that those passions and interests are made manifest. Cinema now is a television medium. It's a medium that's based on tape and not on celluloid. It's a medium that's based on the most amazing new red cameras, high definition 4K. It's related now to most sophisticated means of image manipulation, which somebody like Picasso would be extraordinarily envious of, and somebody like Eisenstein would be amazed at the possibilities of the new tools that are being used now. What's important for you is to use them too. You should not put new wine in old bottles. You have to put new wine in new bottles. Кино стало теперь служанкой, обслуживающей телевидение. Вы новое поколение, у каждого из вас есть ноутбук. Вы знаете новый язык, вы знаете то, чего хочет ваше
поколения. Так не надо же стесняться. Существует огромное количество новых приспособлений, новых технологий. Постарайтесь найти заинтересованных лиц, постарайтесь найти деньги. Эти новые высокоразрешительные камеры, HD, 4K, многое-многое другое позволит вам полнее выразить себя, выразить по-новому и быть понятым. Так что не стесняйтесь, делайте это, и вас ждет успех. Just 1 minute, please. We have some text here. Да, теперь вот я переведу. Позвольте представить мой вопрос в письменной форме, в виде текста. Вот сразу задавался. Вам не кажется, что будущее изображение, о котором вы говорите, на самом деле это прошлое изображение? Это идет, оно восходит к историческим временам человечества, когда не было ни текстов, ни учебников, ни даже алфавита. Так что мы просто путешествуем назад в будущее. It has been said that the worst thing that could ever happen to cinema happened when the so-called silent cinema became the sound cinema. It suddenly made people extremely lazy because they gave up really making pictures and relied on the efficacy of text to contain their medium. But if you think of all the different vehicles that we can use to explain our meaning in text, poetry, novel, a theatre, why can't we create at least a little space, and cinema seemed to ask for that, in order to really develop what maybe 31 years of silent cinema was so trying hard to invent? Некоторые говорят, что самое худшее, что могло произойти с кинематографом, это когда в кинематограф пришел звук. Да, никто не отменял текст, он существует и используется во многих, так сказать, областях человеческой деятельности. Это и театр, и поэзия, и просто книги, и никто их не запрещает, не отменяет. Но почему не можете допустить, что и кино, то кино, о котором я говорю, имеет, право тоже на жизнь? Кино построено именно на изображении, а не на пересказе книжной продукции. And if we're going to talk about new wine in new bottles, why don't you come to this hall tomorrow night and see the future of cinema? Thank you very much. Я предлагаю вам, не наливайте молодое новое вино в старые меха. Наливайте их в новое. Если вы хотите увидеть новое вино в новых мехах, приглашаю вас завтра сюда на перформанс. Спасибо большое.